Carnival Radio. Carnival Radio. Carnival Radio. Enjoyment Unlimited. All the hits, one station. You're listening to Carnival Radio. The best songs on the radio. This is my only favorite station. Carnival Radio. Enjoyment Unlimited. Number one hit music station. News update. Good evening and welcome. I am Joseph Oyekola with the Carnival Radio News Update. In the news this evening, delegates at the National Constitutional Summit convened by the eminent patriots of Nigeria, a leading assembly of elder statesmen, intellectuals, and civic leaders have called on the Independent National Electoral Commission to organize elections for a constituent assembly tasked with drafting a new people-driven democratic constitution. The group also rejected the 1999 constitution as amended, stating that it lacks legitimacy having been imposed by the military regime. Reading the summit convening on Friday in Abuja, the chairman, former Commonwealth Secretary General Emeka Anyauku, said the delegate proposed the establishment of state police and the adoption of true federalism as key steps toward resolving Nigerians' pressing national issues. He discussed that the delegates believe Nigeria requires a complete restructuring and a thorough revision of its current constitutional framework and system of governance. Meanwhile, the executive chairman of the Economic and Financial Crimes Commission, Mr. Ola Olukoyede, has called on Nigerians to stop abusing the naira, warning that acts such as spraying and stamping on national currency are not cultural practices but punishable offences under the law. Olukoyede made the remarks on Friday today in Lagos during the stakeholders sensitization program. Describing the naira as a symbol of our sovereignty, the FCC boss expressed concern over the continued abuse of the currency, particularly at social gatherings where it is commonly sprayed, mutilated, or stamped. It disclosed that the Commission has intensified efforts to clamp down on unlicensed foreign exchange dealers and those found abusing the naira. According to him, the FCC is working closely with the Central Bank of Nigeria and has set up a dedicated task force on dollarization and naira abuse. In the meantime, the Federal Capital Territory Police Command has arrested an Abuja resident over the death of a 3-year-old boy who fell into an uncovered septic tank. According to reports, the incident occurred around 9 p.m. on Tuesday in a residential compound where the child was reportedly playing before slipping into the open soakaway. Police said the tank, which was allegedly left uncovered by the suspect despite repeated warnings from neighbors, had been a known safety concern in the area. In a statement issued on Friday, the FCT Police Public Relations Officer SP Josephine Hade said preliminary investigation revealed that the uncovered soakaway had long posed a danger to residents in the area, and several warnings and pleas were reportedly made by concerned neighbors to the suspect, who failed to take necessary action. The father said the child was pulled out of the tank and taken to a hospital, where he was confirmed dead. Jallo is currently in custody as police continue investigations into the matter. The FCT Commissioner of Police, according to the statement, commiserated with the family and advised residents to prioritize environmental
safety. On the foreign scene, the UN Human Rights Chief says his office has received credible reports indicating widespread violations and abuses, including summary executions and arbitrary killings during the recent violence in the southern city of Sueda. Among the alleged perpetrators were members of the security forces and individuals affiliated with the interim government, as well as local Druze and Bedouin armed elements, Vocatoric said in a statement. Almost 600 people are reported to have been killed since sectarian clashes between Druze militants and Bedouin tribes erupted in the province on Sunday. Interim President Ahmed al-Sarraj's government responded by deploying its forces to the predominantly Druze city of Sueda for the first time since Islamist-led rebels overthrew President Bashar al-Assad in December, ending 13 years of civil war. In interesting water sport, Napoli have given Galatasaray a deadline for next Monday to sort out paperwork for Victor Osimhen. According to Football Italia, the two clubs have agreed terms on the anti-Serie A clause and percentage issues. Napoli is negotiating with Galatasaray for Osimhen's sale all summer. The Turkish champions are desperate to have Osimhen on a permanent basis after he spent last season on loan. During his short stint in Istanbul, the Super Eagles striker netted 37 goals and provided 8 assists in 41 appearances. And that ends Carnival Radio News Update. Thank you very much for listening. You can download Carnival Media app from Google Play Store and Apple iOS. You can also check out our website at www.carnivalmedia.ng. My name remains Joseph Oyukola. Good evening, and please do well to enjoy the rest of your day. Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. Carnival Radio. Enjoyment unlimited. Ó milẹ̀, ó kilẹ̀, ó rẹ̀ dòdò. Ẹ̀yin náà gbọ́ bó ṣe ń sín. Ó ń sẹ́ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. Carnival Radio. Ìkànnì tó jù kànnì lọ ní ọjọ́ gbogbo bí ọdún. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etígbọ̀ yín láti Carnival Radio. Joseph Oyèkọ́lá lóníròyìn yín. Nínú àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ tòní, àwọn aṣojú eléyìí tí wọ́n wà níbi ìjókòó àpapọ̀ léyìí tí ó kó àwọn ọ̀tọ̀kùlú lóde Nàìjíríà, àwọn adarí, àwọn àgbàlú, àwọn alọ́gbọ́n àti àwọn olórí ẹ̀ka kọ̀ọ̀kan láwùjọ ni wọ́n ti wá ké pe àjọ olómìnira tó ń ṣe kò kárí ètò ìdìbò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti gbèsè ìdìbò kan o eléyìí tí ó wà fún kí àwọn ènìyàn kí wọ́n sọ èròǹgbà wọn o lórí òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Níbẹ̀ náà ni àwọn ẹgbẹ́ yìí ṣe kọ̀jálẹ̀ o lórí òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tọdún 1999 wípé òfin ọ̀hún ìní kò dúró re o tí wọ́n dẹ̀ gbélé orílẹ̀ Nàìjíríà lórí láti ọwọ́ ìjọba ológun. Nígbà tí wọ́n wá ń ka àbájáde ìpàdé ọ̀hún nílùú Àbújá lónìí, ẹni tí ń ṣe alága eléyìí fún àjọ Commonwealth tẹ́lẹ̀ tó dẹ̀ tún jẹ́ akọ̀wé àpapọ̀ Emeka Ayauku ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé níṣe ni àwọn ẹgbẹ́ yìí náà tún fi òǹtẹ̀ lù láti dá iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ sílẹ̀ o
bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ní wípé ńṣe ni ó yẹ kí orílẹ̀ Nàìjíríà kó gùn lé ìṣèjọba àpapọ̀ tó dúró re léyìí tó dẹ̀ jẹ́ ọ̀kan gbòógì lára ọ̀nà tó máa mú ojútùú wá sí àwọn kùdìẹ̀kudiẹ tó ń dé bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni kò ṣàìfikún wípé àwọn aṣojú wọ̀nyí náà ni wọ́n ní ìgbàgbọ́ wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó nílò àtúntò gbogbogbò eléyìí tí ó fi ìwádìí tó dẹ̀ ṣe àtúnṣe lórí òfin tó lè òun lò lọ́wọ́lọ́wọ́ àti bí wọ́n ṣe ń darí ìlú. Ẹ̀wẹ̀, ọ̀gá àgbà àjọ tó ń rí sí sísowó ìlú báṣubàṣu àti àwọn ìwà ìbàjẹ́ míì ọ̀gbẹ́ni Olúkáyédé ló ti wá ń ké sí gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé kí wọ́n yéé tẹ owó náírà lójúmọ́lẹ̀ o, tó dẹ̀ ń kìlọ̀ wípé níná owó náírà àti títẹ owó náírà mọ́lẹ̀ ní kì í ṣe àṣà o, tó dẹ̀ jẹ́ wípé ẹ̀ṣẹ̀ sí òfin orílẹ̀ Nàìjíríà tó dẹ̀ ní ìjìyà tó tọ́ lábẹ́ òfin. Olúkáyédé yóò sọ eléyìí di mímọ̀ lónìí ní ìlú Èkó nígbà tí wọ́n ń ṣe ìpàdé àwọn tọ́rọ̀ kàn láti lè la àwọn aráàlú lọ́yẹ̀. Níbi ìjókòó ọ̀hún ìní Olúkáyédé ni ó ti ń ṣe àpèjúwe owó náírà gẹ́gẹ́ bí agbára orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o, tó dẹ̀ jẹ́ kó di mímọ̀ wípé bí wọ́n ṣe ń ṣe àmúlò owó náírà lọ́nà tí ò bó òfin mu yìí ni ó mú òun lọ́kàn o, tó dẹ̀ ní wípé pàápàá jùlọ ní àwọn òde lọ́kàn òjọ̀kan níbi tí wọ́n ti máa ń ná owó yìí tí wọ́n dẹ̀ ti máa ń ba owó náírà jẹ́ tí wọ́n dẹ̀ tún máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ owó náírà mọ́lẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó sọ lásùnyàn wípé àjọ òun ló ti wá fi kún akitiyan rẹ̀ o láti rí wípé gbogbo àwọn tí wọ́n ń pààrọ̀ owó náírà sówó dọ́là lọ́nà tí kò bá òfin mu làwọn ò fi òfin gbé o, tí kò sì ta ìfikún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé àjọ EFCC ni ó ń ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú báńkì àgbà ilẹ̀ wa Central Bank láti lè rí wípé àwọn gbé àwọn ìgbìmọ̀ kan kalẹ̀ léyìí tí ó mọ̀ rí sí ṣíṣẹ́ owó dọ́là àti bíba owó náírà lójú jẹ́. Ní báyìí, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá olú-ìlú wa Àbújá ni wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ fi kẹ́tì òfin gbé olùgbé kan nílùú Àbújá o látàrí bí ọmọ ọdún mẹ́ta kan ṣe gbẹ́mìí-mì lẹ́yìn ìgbà tí ó kó sínú ṣáláńgá. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọ̀hún ṣe sọ, wọ́n jẹ́ kó di mọ̀ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ náà ló ṣẹlẹ̀ bí nǹkan bíi aago 9 àṣálẹ́ lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun ní ibùgbé kan eléyìí tí ọmọ kékeré ọ̀hún tí ó ń ṣeré kó tó di wípé ẹsẹ̀ rẹ̀ yẹ̀ tó dẹ̀ kó sínú ṣáláńgá ọ̀hún. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá jẹ́ kó di mímọ̀ wípé níṣe ni àwọn tó ní ṣáláńgá ọ̀hún ni wọn kò dé o, eléyìí tí àwọn alábàágbé rẹ̀ dẹ̀ ti kìlọ̀ fún lọ́pọ̀ ìgbà wípé kí ó wá nǹkan kí ó fi dé ṣáláńgá yìí, ṣùgbọ́n o tí kò kọbi ara sí ọ̀rọ̀ náà. Nínú ọ̀rọ̀ tó wá fi léde lónìí, ẹni tí ń ṣe alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ẹ̀ka ti ìlú Àbújá SP Josephine Adé jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìwádìí táwọn ṣe ló fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ní ọjọ́ pípẹ́ ìní kòtò ṣáláńgá yìí ni ó ti wà níbẹ̀ o, tí ó dẹ̀ mọ́ ń dẹ́rù bá gbogbo àwọn agbègbè ọ̀hún. Ó ní ọ̀pọ̀ ìgbà náà ni gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbé ní agbègbè rẹ̀ wọ́n ti kìlọ̀ fún ẹni tó nílé ọ̀hún wípé kó wá nǹkan fi bò ó, ṣùgbọ́n o tí yóò gbé ìgbésẹ̀ tó tọ́ àti èyí tó yẹ. Wá tẹ̀síwájú inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé lọ́gán tí àwọn gbé ọmọ ọ̀hún jáde kúrò nínú ṣáláńgá náà làwọn ń gbé lọ sí ilé ìwòsàn tó wà nítòsí, eléyìí tí ilé ìwòsàn náà dẹ̀ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ọmọ ọ̀hún ó ṣe bẹ́ẹ̀ o ó ti gbẹ̀kúrú jẹ lọ́wọ́ ẹbọra. Ní báyìí àfúrásì ọ̀hún ti wá wà ní àgọ́ ọlọ́pàá ẹ̀ka ti ìlú Àbújá, eléyìí tí wọ́n dẹ̀ fi ọ̀rọ̀ wá lẹ́nu lọ́wọ́. Níbẹ̀ ni kọmíṣánná ọlọ́pàá fún ìlú Àbújá ló wá jẹ́ kó di mímọ̀ wípé òun bá ẹbí àti ará ọmọkùnrin ọ̀hún kẹ́dùn o, tí òun dẹ̀ gba àwọn ará olùgbé agbègbè ọ̀hún ní ìyànjú ní pé kí wọ́n mú ètò ààbò agbègbè wọn ní ọ̀kúnkúndùn. Kò ní jù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ tòní. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Carnival Media àti lójú òpó ayélujára wa www.carnivalmedia.ng
bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bá máa dára ọwọ́ èmi àti ẹ̀yin ló jọ wà o jẹ́ ká máa gbé pọ̀ nínú ìfẹ́ ayọ̀ àti ìṣọ̀kan. ọ̀rọ̀ yìí ló wá láti Carnival Radio. Joseph Oyèkọ́lá ló mú ìròyìn ọ̀hún wá sí etígbọ̀ọ́ yín kẹ́ni àṣálẹ́ èyí tí ó dára o.